states of aging, sickness, and death. Page 15 for the heart suture. I prostrate to the area to begin. Thus that I hear at one time. The great community of monks. At that time, the Bhagavan was absorbed in the concentration of the head of resolve and on also at that time, the Bodhisattva Mahasattva Arya looked upon the very beheld the five aggregates then to the power said this for the Bodhisattva Mahasattva Arya likewise all phenomena without characteristic, unproduced, unsafe, sustainable, not without state, not the question. Therefore, there is no war, no feeling, no discrimination, no competitional factors. No and so on, up to aging and similarly, there is no suffering, origination, cessation, and heart. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Shaukucha, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the endpoint of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment, and relies on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as the truth since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Kayata Gare Gare Paragati Parasamgati Bodhisattva. Shaukucha, the Bodhisattva Mahasattva, should train the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, saying, well said, son of lineage. It is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you indicated. Even the Talikas rejoiced. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Sharavakucha, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, those surrounding in their entirety along with the world of gods, humans, asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised for spoken by the Bhagavan. Page 25 for the short mandala. Dogdrum, Ray Robbling, Shane, Degan Party, Sange Jingu Mente Oyi, Jokunam Daxing La Jopasho, Jetsun Lama Dampa Kinam Ki, Joko Kala Kinse Chinjig, Jeta Sampe Do Jason Mala, Sabke Choke Chapa Babdu. Edam Guru Ratna Mandala Kamnuyatayami. Toren Soge Choramla, Chancho Baru Rani Kapsuchi, Dagi Chinyenge Pesonam Ki, Drola Penchu Sange Drupasha, Sange Choren Soge Choramla, Chancho Baru Rani Kapsuchi. Dagi Chunyenge Pesonam Ki, Drola Penchu Sange Drupasha,
Sangye choren songge chorama Chancho baru rane kapsu chi Daye chen yenge pai sonam ki Chola penchu sangye drupa sho Firstly, assuming the correct motivation, that we will listen to this Holy Dharma not just for oneself, but solely to benefit all living beings, sentient beings. We will hear, reflect, and meditate, correct your intention. We should now rejoice that we have the opportunity to hear these Dharma words, to hear, reflect, and meditate on them is a good opportunity. Rejoice in that. So we left off looking at the training in
in meditative stabilization or concentration, page 53. So there is calm abiding and special insight. So those two are to be cultivated, from amongst which calm abiding is cultivated first and then special insight. And there is a scriptural source to back that up, page 53, knowing that special insight endowed from Shantideva's engaging in the Bodhisattva's deeds, knowing that special insight endowed with calm abiding thoroughly destroys the afflictions. One must initially seek calm abiding. It is achieved by those who like non-attachment to the world. 대단하다. 통마 신의 균을 지구는 신의 공부로 신의 공부에 균생 가래서는 태고섬지 윤대 탐지 신의 당항동 의섬 지든 발라 아니 제공단 조건 강야로가 제발라 되네 제고요레스 제단 당보 신의 진이성과 타고라 신의 지든 바스데 신의 다버바 심자 미글라 심 템보드야게 탑람 디예데 상마 신의 처럼 두고 요래 심직배 먼저 뒤중앙도 산유말 공제가 우중 강가자야도 알아서야지 심 다다와 가는 데야 서로도 제제대야 서로도 상마 아니 심 내외 차도 내저도야도 탑란데 예 차다 신의기 차도 거래 제단 알아서 지난게 롭존 신이지네 내저 고고요래 팰레스 내가 가는 심내고라 알아서 내가 진이나 내가 가는 심내 내고요래 그게 가는 심내 마도나나 아니 내가 되고 용음도 롭존이나래 냠리나래 그래이나 당고 내저시고요래 제단 내저기 차디게 차단 아니 신의지 됨바서 신의기 차 신의고 콘스톱 신의 제스트 받는데 딩인진 통보고요라 단단 알아서래 딩인지게 신의게 콩스톱에 연대 망고지 요래 성안한줄래 요래 스타디에 열게 당고 요래스로 So initially then it is said that we have to cultivate the calm abiding or shamatha, and if you want it, you have to cause it to come about, you have to create the causes, because as is said, all good qualities in the Mahayana are a result of the cultivation of calm abiding and special insight. So all the good qualities come from that. And in that sense, then the calm abiding that we set out to create is initially like a facsimile, and then latterly we set out to cultivate it proper. So the point is to cultivate a stable mind and dependence on the focal object. And certainly this cultivation of calm abiding and special insight results in all the good qualities in a worldly and a transmundane sense. So similar to what we've been doing in Sunday class, when we first begin with breathing meditation to stabilize mind and then remaining in the present moment, we are doing a kind of nelcha, which means setting the mind on the object. This is a facsimile, if you will, of calm abiding, a similitude. It's not the real thing. However, the reason we do that is because in general to study is good, but you also need a single-pointed mind, a single-pointed placement mind. And that goes with whether you're working, whether you're studying. So therefore, the first point is to, we have already some qualities of calm abiding, but we want to increase them and stabilize them. Yes. 그래서
항동 스님의 토발에 신의 인간에 신의 톱 신명 안에 항동 토고를 미시지 이 직진벨 항동에는 직진랜드벨 항동에는 학동스들 학박하는 아심배 네네네 지고 많이 봐 네어디 딩네 뭐 네주직 통하러 와 미다고 시야다 동반이도 담에 시야다 레시엔데 안 하고 통화스데 다 셔럽이 차러 그래서 정말 내저지 유외간에 로고 여러 상마다 신의 드부러버지 드부차대 여러 신의 톱사베 제일면시들이 그도 용구요 말에 알아서 로종디 빅페 랭이로지 디 야고레 디 두자레스 디 윤데레 디 균레스 여와체발라야 강게 여와체하게 주시디가나 셈내고 여러 셈내제 다제 최고 여러 제가 디인디장가라 지 항동게다 제바체베 제베기 차 셔럽이 차도거든 예상마 오늘 항동게 윤대행나를 두르고 여러 So being stressed is that karma abiding or shamatha is cultivated first, and then insight, special insight. So whether it's worldly or trans-worldly, the special insight is translated as superior seeing or insight into the object. Because not only do you place your mind single-pointedly on the object, karma abiding, but part of your mind examines the attributes of the object. For example, its impermanence, its lack of intrinsic nature, and this is the function of special insight. So we could say then from amongst the two, it's like calm abiding is like the cause, and then special insight comes from within that basis. To give an example, our mind, when we study, we examine things and we kind of discriminate. Oh, this is good, this is bad, this is the case, this is not the case. But prior to doing that, you need a mind that actually engages and holds its object to know what is good, to know what is bad. So therefore, we need that calm abiding first, and then the analysis within that premise. No. 알아서 단다 뒤 조금 써야지 되고 Yeah. 제공라야지 아니 신의 다 베네제지 유지라 아 내제면은 제바치야 용문도 제단디 베나당 알아서 즉 셈바템보서야 다 드네지고를 섬나다마 되베시 아니 공자위원이 제공해야 될라다 소소 공자디장을라 다 등랑이 균로 치슈 가르도록 그래서 균 독슈로 가르도 섬나다 한 균이야 뭐 신지 다데 균데 용을 딴 것도 없어 섬나다미나 따라한다 제공 못하네 네 소소 심지도야 최 냠nen시야 돼 어디네 고주고 여러 같이 말아서 진단인 요래 저랑서 걸리지 부여래 단다 지금 단다 롭존 시야도 소소기 니마가 처연을 컨디 치고라 라위나 다당고베 시림게 검지 곧 정보 주는데 수술라야 아니 견으로 가르도록 유엔딩이 착하는 용어도 와 견이 차대 유엔데 바 용으로 다야 유엔데 뭐였으면 당고 아니 유엔데 용어도 유엔데 야 숙처로 다야 지 참바던 저거던 수선던 진바던 수련다 근데 이렇게도 좀 교보도는 더서야 야게 다야 니마레레레 근데 somno tanto ina 아니 곰제베도 제곰단 조금 송리가 터네 아니 심규와 땅나야 돼 도스제네다 곰 덴데가 터네 용거의 인상 그래서 정말 신에게 차도고 되우잖냐 차대요 그래서 다들 신에 도마 공급의 균제 어디에 송거를 Yeah. And now we look at the reason to cultivate calm abiding, but before that, there is this analytical meditation going on. So we need to be able to analyze. That's a big part of meditation. But if you can't hold the object stably, you can't really do analysis.
And you need a stable mind, but not only do you need a stable mind, but you need a mind that is able to do analytical meditation, that is able to examine, okay, so what's my biggest mental weakness, or what's my biggest delusion, and then commensurately set about to reduce that. And that is called analytical meditation. And that's really where Dharma begins, isn't it? Where you begin to reduce the delusions in your mind. Okay, so meditation is important in study, but one needs to know the steps or order by which one goes about it. So one does that by firstly examining one's mind and seeing what are the faults are and sets out to reduce those. And secondly, how about increasing or fostering the good qualities of mind, loving kindness, ethics, compassion, patience, these things. So then day by day, if one has that sort of approach of reducing the faults on the one hand and increasing the valid good states of mind on the latter, then day by day, one is doing the analysis and the single-pointed placement in union. And with those two, then the mind can change. But really, all of that is coming from the power and ability of calm abiding. So that's one of the reasons we need to cultivate it at the outset. 지난데 라나스에서 미국 간인 라스보다 심신을 명바 주고 임베 아니 계절 간체냐 톱시그레 세단다 시내에 냠린요나 아니 미국 개외 계조 베나가란저 간dio 계조 지두 나레로 마네지 탐베 나레 차지 세베 나레 코르스코베 나레 계조 조로 어떻게 했는데 지고라 아니 조네 알아서 꿀론디 니치 셴베 찬주심지 꿀론지 심베 토네 네서서 투윤게 내가 지야도 신라 편도 와 지도를 편도 어디란서 망고시 최저도다 내가 지고요라 두도 베다 최저를 편에 미망고지를 편도 거라 미망고지를 편도나 아니 다 산제지 가드네 도라 산제지 가래서 나가서 심지기 된치 숨고요 아니 산제지 가도 개외신이 가도 인자 아니 소놈사로 들라데네 알아서지 내나서 뇽아 와 니치도 최대한 저 레가도 zorlam로 연구 주야 소놈이요나 어디에 연구요 천산디인데 꿀론디 야고지케 아니 레가 치세데가는 셈네 계조 제스 인지민지다 최대한 거를 잠만에 걸고 세야 된대 지고 말아와 다저 뒤용 내가 지야데 빼샤지고 돈나만 봐 아니 심지 신라 편도 지야지 초고라 편도 지야 수준 능밀라 편도 지야 혼절라 편도 거지 여러 지나갔습니다. 근데 동해서야 지디 선텐데가 상담하네 개와 다 개조스도 왔다가나 봐 개와서야 Yeah. How then do we define calm abiding? It is a mind that single-pointedly focuses on its object of virtue without wavering from it, without being discursed from it. And that's very useful, of course, if one is doing recitations of Om Mani Padme Hum or doing circumambulations or prostrations. You know, that's indispensable in that regard. But before, you know, it is good that we motivate with bodhicitta. And in that broader context, you know, when you set out to work to help others, if your intention is good with bodhicitta, like, for example, you work at the Dharma Center, then working at the Dharma Center, you benefit many beings. And really, then you are following the advice of Buddha, which was to help others and cultivate concern for them and follow the advice. And by doing that, one is creating merits and dependence on creating merits by helping others and benefiting them. You get less sicknesses and the path goes well. You know, everything you set out to do goes well. So motivation is first, isn't it? But that doesn't just mean doing kora or saying the money mantra. It doesn't just mean being financially motivated. It means helping friends, family, colleagues, because the benefits come if one is able to help them remove their suffering. And that is creating roots of virtue right there.
근데 다 신의 공부, 신의 공부에 대해 다 슝지를 되는 공부를 해서 봐. Yeah. 그다음 당연한서 예, 달라 진짜 전부 공부에 대해 우다 봐. 우다래 봐. 우대는 여방어만 뒤지게 dembe 줄에 중앙서 다던다. 그래서 직제되다 재정에 등이 라인 방도 그래서 교성보에서 배나 지도 전부 공부 산제 zam블링들라 준규리들에 산제에게 송이 냠니 단단해도 지혜도 바로 Yeah. 어디 교성고 쉬비지래다 삼모도 다나로 봐 산제 전전 전부 공부 zam블링들라다 산제 이제와 템바다 비젤 피기요래 단도 피규리들래 먼저 단대이네요 아니 지는 전부 공부 제베 송도 럽존 지혜 요도서 교성고 쉬려다로 Now, cultivating calm abiding, shamatha, we have the source of Maitreya's text, page 54, discrimination of the middle and the extremes. As it says, it arises from the cause of utilizing the 8 activities of antidotes that abandon the 5 faults. So when we really think about it, and I've mentioned before, we are so fortunate. We are so fortunate to have come across a time when this teaching exists and Maitreya Buddha has taught this, or his doctrine appears. We've met with his speech and advice. And in terms of this world, Maitreya Buddha is the Buddha that is about to come, and we are following that advice. That's fortunate. 저는 만차다 하고 그래요. 저는 가시데 사와 가시. 안데 간데 있나라 봐. 이제 전부 공부 산제 피규레 먼저 추어 근데 니엔스데. 그래서 단다 간데 이거 춘된스야지. 단다. 뭐마이나 다자 돈 바샤제도 마마베고나 다자 돈 바샤제도 왜 덕신라 추어송의 슈거라. 이제 전부 공부 데 다자 돈 바샤제도 로마 체제 추니니제 되어라. 오늘 다 산제에 니 말롱된제다 산제 좀된데 덤블링들라 총고고가 페고레스 추송가 페고레스 디 투들레데요레스 데다 다저dom바샤제도 와데 간데네네 포와스 단 제와 중이나 제와 당보데 간데게네네 마 덤블링라 요야데 포와데레데로 Yeah. 네 용기론 쇼와스제도 제다 고담베 제와 중이 스팅이야레 데네 다저dom바샤제도 마 페고 요자 네 예가 춘진라 간데가 춘진라 최송이들라 아니 지금 전부 공부 계접 전부 공부스기도 계접스 당고 추기 제보 최송이의 수레스나 다자도 마셔제도 개왕하면 되더라 하디 담불리는 마페고 이제 되게 참라 아니야 지금 전부 공부다 왕구제 최송이래야 꾸르 근데 예 간디가 주는라 최송이다 슈고요라 뒤자 레다도 줄라 최송이 슈고요라 어디 지금 전부 공부를 되다 내단데 딘데로지 차대다 제메 산제 좀된데 템바데 정말 직사스나는 산제 참바 지든 참바 공부 페이지 한 템바 직ber기 열에서로 Some of you are already aware of this, but for those that are new, in terms of Maitreya Buddha, who will come to this world, prior to Shakyamuni Buddha coming to this world, he was in Ganden, the Tushita Pure Land, and Maitreya Buddha was like a student of Shakyamuni Buddha. But then came the time for Shakyamuni Buddha to descend to this world as a wheel-turning Buddha. And, that began the first of the 12 deeds of Shakyamuni Buddha in this world, the first of which was the descent from Tushita Pure Land. And then, of course, the birth through the mother and so forth, and those other deeds. But when Shakyamuni Buddha came to this world, in his stead, Maitreya Buddha, who resides there currently, is the regent. So previously Shakyamuni Buddha was the teacher, but now in his stead, Maitreya Buddha is the representative in that Pure Land, who gives teachings and empowerments to the disciples that are suitable to be
matured there. So when Shakyamuni Buddha's doctrine has disappeared, it's impermanent, then Maitreya Buddha's doctrine will come to this world. 아주나 안도 티월이라 지금 참바 공부 단지가 주는 주네요래 한단다 우다세데 지금 참다 참제 땡아사데 지금 참바 공부 송데 잠불린 컨데슬레레스 봐 Yeah, 다신을 쇼데 최대 잠불린 컨데슬레레스 티워질 레로 티워디 레나 갈레스는다 제가 네디 다자dom바셔제도 와다 최 마마다 상제신은 최송의 뒤저게 뒤저도 배다 레다 면람시부 요는 최송제도 상 최고 잠에서 또고지로 요라 안데 내다 로 십자 투자데 제일 바바도네 좀 된대지 송배 최도 마코제 와 최마고 뒤제게다 셰럽 마마 교토 선남 중중도도 최대서 걸어마셔세 안에 제 동리기 뭐된 동리기를 봐라 고물로도지 좀 된대지 더 송상교 리조트 국사디제 나 배경문도서 단다 신의 공당다 람 공당 그런 것도서 좀 된대지 송상교도서 두자도서 고고요 말아 근데 고거 매we 인자 아니 바고 톰에게 아니 당아디 고민도 스터디 거야를 가르치고 왔어요. 근데 직다 롱덴 라마든데 롱덴 추니처럼 저는 잠복 공부 두비나 아니 디네 고레스 okay. 안데 우선다 곰자네 곰로 중니 곰조 르고 차간스 베네 도지된 페저데 도와딩자 어딜라 곰조 디네 치스 지든 잠복 공부 시에식 디네 지든 잠복 공부게 약간 이거 준들이야 티제 네 얘라 주 롭디체 네 파고 톰에기마 남페르 스물링들로 근데 로주도 드레지레 이란저디 로주 제버도 인지고래 나도 로네 닝지고 닝지고도와? Then the question comes, if Maitreya Buddha is currently residing in Tushita Pure Land, how is it that the 5 texts that are sourced from Maitreya Buddha are present in this world? How's, that the doubt might be, how does that come about? So certainly at the time of Shakyamuni Buddha, there were his disciples, when Buddha taught, that had tremendous karma and merit. So they didn't just hear what Buddha taught, but they developed insights on the path and realizations. And after Buddha's parinirvana, 400, 600 years, then it came to be that the doctrine of Shakyamuni Buddha, after Buddha passed away, had degenerated in India. The wisdom had gone down, the merit had gone down, particularly also on the side of the emptiness side of Buddha's teaching, the profound view of the lack of intrinsic nature. Nagarjuna, who appeared 400 years after Buddha, composed 6 collections of teachings to clarify that. But there was still not a lot about the method side of the path, Mundokyen, these other bodhicitta things. But it was prophesied that one of the students, Asanga, told me, if he did meditation, he could see in his meditation to protect the Maitreya, who had the source of these, the method side of the path. So he did that at a place near Bodh Gaya. He meditated for 12 years and then had a vision of Maitreya directly. Maitreya then took Asanga to Tushita and gave these teachings, these 5 texts. And this is just like a short, and then he brought them back down to this world. So this Asanga did. So this is just like a short synopsis of the history of how these texts came to this world. But it's also in English, and if you read the vast account, it's very beautiful. 그런데 당부 봄잡 로숨나 제라다 셰마시다 마필러라 Yeah. 아니 근데
배진 다데 구림 데스트 만도 근데 추티와 잡는 거 Yeah, 추티와 잡는 달 우비샤라 yeah, 추티와 잡는 달 우비샤데 당아 추티와 잡는 달 우비나 당아 준비 중다샤스 양자라야 로숨지 도샤라 yeah, 야 대제라 로숨르니데 아니 근데 지우로 봐 Yeah. 지우파 페르츠빈 지우가 도다네 달라도스 비샤샤나 이소샤라 오다 딘데게 지우기 도지게 딘데 도 다른 데시는 아 준비 충분해서 양자 삼대 로툭차로 안데네 양자연데 더 뽑어지긴데 짜랑 bomb 다른 컵속이요 봐 오다네 디 다디도 지든 잠복은 남들이 봤다 두거든 아니 또 딘데게 컵 딘데 속이요 아니 양자다 나 준비 충분해서 야도 아니 로중이 질 아니 로중이 질 마태인데 다 뚝섬하래 테마도인데 네 치질로 와 치질 마잠 마잠 부잠 아니 치디 부디게 주도나니 치딜라다 송교쇼 부디게 시로라 아니 라고에 부 주나니 부시로레스 네 지금 샤제네 와 샤제 네가나야다 젤레기 부주지와도 니 치디 예니 치디 지든 잠복은 넘버샷 지든 잠복은 셰시고 근데 우선이다 어떤 데기 로규요다 누닝저버 로규도들와 yeah. So such historical accounts of how Asanga meditated for 12 years in a cave to have a vision of the protector Maitreya. So after doing 3 years of meditation to try and see Maitreya exiting the cave and then thinking, oh, this isn't working, but saw that the drops tripping down outside the cave were slowly softening the rock around it. So then Asanga thought, well, if that can happen over that period of time, what is my effort? It's really small. My effort is so weak. So he went back in to meditate a further 3 years and then came out. And then on coming out a second time, he observed a bird flying around and around. And every so often the bird's feather or wing would brush past a rock and make it softer. So then he admonished himself and said, what is my effort? What is my effort? I need to meditate more. So he went back in the cave again and did another 3 years of meditation and then came out again. And then he saw a man with a huge rock and he was rubbing it with a bit of material or nylon. And he said to the man, what are you doing? And he said, I'm making a needle out of a rock. And then I thought, wow, if he's doing that, what is my effort? My effort is so small. And actually these things that were happening as he went out, they were emanations of Maitreya. So then he went in again and meditated for another 3 years. And then after 12 years, he came out almost like giving up and thought, I can't do it. I'll never get to see Maitreya. And then he came across a dog that was very emaciated, would you say? Like very full of maggots and legs full of wounds. And Maitreya thought, how do I help that dog? Because it had maggots all through its wounds. So he knew that if he picked up the maggots with his hand, that the maggots would die, but he also didn't want to hurt the dog. So he cut his own flesh, a bit of his own flesh, Asanga, and then with his tongue, he went to the wound of the dog to pick up the maggots. And the moment he did that, he got a vision of Maitreya Buddha at that time. So it's quite a beautiful account if you read it. 세상에 닝지제니 아니 주는 잠하고 뭐 하고 도매기 님은 당부 주변인가 다가랑 저랑 틀려 요송다라 Yeah. 이는 가르치는 제어선서 레기 딕딕 온게 아니 제기요 말았어. 다단다 닝지제베인자 닝지제운데 아니 딕딕 다제 아니 산제 제버레스다데 디나네 다른 어저 럽좀 바로 냠님 럽좀 먹물래요 디나로. There's a big point from this that helps our study in terms of purification, that Maitreya Buddha
commented to Sangha, actually, when you're meditating in the cave, I was there all the time, but you did not see me according to your karma and obscurations. But because you developed such great loving kindness, such great compassion, that was the cause to purify and be able to see me. So this is like a piece of advice for us when we're studying. It is the compassion that purifies non-virtue. 아니 다 이마진나나 아니 저랑 개발 쿠니 톰라 치스로 Yeah, 바보 톰이게 나 지든 잠바고 뭐 그용은 민상하게다 통고야 말지 yeah, 뇽뇽바르샤스 네 뭐지가 아자지기 치라고 지로 yeah. 치라고 지 개발 쿠데와 톰이 신다 지칸 동부동부동야 그다 민상하다 이든 뇽바르샤스다 어딘데스 미신다 그 제기요 말아 어딘데 총으로서라 And Maitreya said to Asanga, if you don't believe me, that I've been there all along, take me on your shoulders and take me through the village. And then say, look, I've got Maitreya on my shoulders. And most people saw nothing when Asanga took Maitreya on his shoulders through the village. There was one old woman who saw the leg of a dog because she had the virtue to see that. But most people just saw nothing. They had too karmic obscuration, too much. And then the loju dinane pawu thomeda peji mijiwe sung tup sai sirawa ani kandi iga chunjin la chin hai thoge jiks de hongdo chue ma sungya ge tuzu jikwa chobe na da chobe chudu gubane shi de chudu jungyi da wa jirwa onzu da wa ina chudun din de solo jikye kandi iga chunjin la shurwa hai thoge ju chudun jikna la ni chamjo denga de ge chaza 옌보라고 삼아 숭제 다치 암절지 고사는 상문 첨바 되게 요소라셔다 아니 되게 리코딩 된데 요 말에 이거 해야 된대 요 말에 암절 년대로 아니 이제 파고토면 마 전물을 표현데 미 롱업주 도사로 미롱업주 도사로 파고토면에게 되게 상문을 요사 아니 마 슈도를 밥제 안조단다 로전시에 중요한 레슨 중을 했대로 To give the context for this, Asanga had the siddhi of non-forgetfulness. It's a type of concentration where you don't forget anything that you hear, this kind of stability of mind. And of course, when he went to take these teachings in Tushita Pure Land from Maitreya, he took them in like one period. Like for us, that would be like between 9 and 12, 9 in the morning until 12 in the God realm. So in that slot, in that period, he took all of these teachings on these 5 treatises, these 5 texts of Maitreya, and was able to memorize them all. When he came back to this world system, 50 human years had passed. So that gives you a context of it. 대상당 안저 지진 참박공부기 숭주 니야요바니 다 다레 다자담바 샤제데 템바딜라 야 산제 마트위네 난다 지진 참박공부 템발라 제야게 다단다디 롭존 치바디 레게 저와소에 빼야고르와 렌데소요레스로 So, that in our lifetime that we've come across the speech of Maitreya, or like, if we don't get enlightened during the reign of Shakyamuni Buddha's doctrine, we have the karma and merit to meet with Maitreya's teaching in terms of cause and effect. That's great. Yeah, the main thing here is the karmic connection, isn't it? You have to foster those connections. 추억이 되어디 상승이 되어니는 추억이 되어디 야가야래 고고래 상승 되어야 고고래 상승 되어야는 되어 차그로 되지는 않아도 되게 공부다 라마다 도들라지 부와 부야시도와 Yeah. 이 상승이 되어서 고요래 성들어 So there's 2 types of connection. There's like a connection with Dharma, but then there's a connection on a substantial level, with material things. That latter one we do need, and that's why we make offerings to lamas and so forth, because we want to connect on a substantial level. 다 추억이 되어디 답에 당문에 산제 간도 산제 좀 된데 셰시베이나 제롬진 셰시베이나
가르치고 있는 바로 당저 최송로 지시하면 시지 신다 소에 야마 달아 Yeah, 내 뉴모 매워서 시즈나 아니 개모셔 그랬대 야 말을 쓰서 갈래 수수 뉴모 수수 매워서 그래 근데 소야 유나다 마사선에 수사 그러면 지 산제 단다 대외 산제 전주 선바도 닝지 정보 요인자 아니 또 도와심지 펜토와 마도 탐제라 펜토고 요인자 더 동에 매워서 두고 요나 두고 요나 소야 유나다所以呢，他实在了，我啥子呢？我就学嘛了，第二嘛了吧？我这东西来年不上就这边的，岁牛孩儿没事，就现在了牛孩给我嘛了。现在岁来啥？岁美国的，心机德国有的，他德国去完了，什么当国有的，西国有的，泰国有的，谈到就是全部公布的，国家当个什么送把的，前面就是全部公布，写谁不呢？anga shine gomda je labra chene nyewa ngo duje je tembe juli chongo ste sungure ra dara sungju Tagrang Sungju. dara sungure ra Yeah. So now in terms of the Dharma connection, if we were to see Shakyamuni Buddha directly or Lama Tsongkhapa, and if you were to say to them, teach us, can you take my delusions away? They would laugh at you. Because if it was the case that they could have taken your mental delusions, they would have done it long ago. Because that's the Buddhas and Bodhisattvas pledge, isn't it? To work for sentient beings out of great compassion. So if they could, they would have, but they can't, so they didn't. They would have already removed our suffering and done it, but they couldn't. Why? Because one experiences the results of one's own non-virtue. No one else can experience it. And if the mind is unsubdued, you yourself have to subdue it. No one else can subdue it for you. So if we get to hear, reflect, and meditate on the steps of meditation that are advised by Maitreya, if you were to meet Maitreya face to face, that's all he'd say to you, exactly that. 어디 뒤인데다 신의 고미야라 먼저 경아요래로 Yeah. 예방아스나 경아요래 경아디네 세야게 탑람 너무 미다 제요래 어디 나네 경아디 나네 경 당보디 레로스니들이 예스로 So now 54, we're looking at these 5 faults, which are removed by the 8 applications. The first of the 5 faults is laziness, lelo. 레로라 먼저 레로 숨이요래로 자원의 신이 레로 와담은 먼저 신의 롭종 지금 단단한 검지 가실 레기도 그실랑 태워시유 단단한 공세메 내가 내가 예 네네네 다지메 내가 가스나나니 롭종 지금 레기도 Yeah. 아니 나도 검자이네 지레가로 신다디 자디디 자원의 신이 자원 신다를 고고제네 검자당 롭종시에 뒤셔다야 될 자원의 신이 레로스 디슈크 첨부래도 되는 저를 배슈크 첨부래도 하대. 봐. 단 누저스나 단대 뒤즈대 상말에다 배샤게 전달을 특히 전부지 엄자데 니 쇼르로 쇼데로 저기 이 커서그래다지 허비 Hobby. 디 허비 좋아요 뭐 오늘은 딩오네 또 개치슈지 지금은 항상 상담단 거라네 배데 노르사라 Dokcha, Jirawa. So now, laziness has 3 types. The first is procrastination, where you put off something you should do by saying, oh, I'm too busy. There are holidays. I have this and such to do. I have 1, 2, and 3 to do. I can't study. And this is prevalent in the West, but also probably everywhere, that people go for money. And in that context, meditation just becomes a hobby, but it should be the other way around. Meditation should be a priority, but we've reversed it. 다디네 킬로웰레로사 다디 유만차 레로라디 킬로와딜라 레가디 곰자니마데 르전치니마데 녀업된 것이도 Yeah. 어디 다디 유만차 레로딜라그라 So then the second one is when you just don't feel like doing it. Ale tambodi? Tambodi karena? 자왕의 신이 레로
chawa shindal shenje for you. Sorry, the first one should have been this. Yes, sorry, that's my mistake. The first one should have been this. You're just distracted by these other things like holidays and stuff. And then the second one should be that you just don't feel like doing it, which is procrastination. Yeah, that was my mistake. Yep. 아니 somebody 다니를 녀벨레로 땅에 중국말에 세즈도아 Yeah. 어디래 다니를 녀벨레로 And the last one is when you put yourself down, thinking I couldn't do it, self-deprecate. 나디 디기 녀불라와 디 녀불라 시샤로와 태와 둠바 준주 신장신 시샤로와 Right. Now that first fault of laziness has 4 countermeasures or 4 applications: faith, aspiration, effort, and pliancy. 다단다 디 태와 둠바 준주 신장스라윈도 당보 준대고 규당 규네마 지도 시샤로 그는 아주 저 곰잡디 당보 가르 곰잡디 가르상 당고라는 아니 신장을 삼다는 야고래로 Yeah. Dribble. 신장라에 가르스는 류신장 심신장 다 아주 신의 곰잡내로 와 곰잡 알랭이는 신의 맡아वे 있나로 봐 곰잡이 간사질라 류신장 심신장 류레스로 와 신레스로 먼저 단다 말아서 곰자녀 말을 수보녀도 차 샘게 곰자녀 말을 녀도 차지도 Yeah. tin데 제면저지 차요. 제면 곰시야 차한데 상관하니 류레스로 심레스로 와 류신장 심신장 시다베 류 계획에 다지 곰자야 깔레치는 매디죠. 단도베 곰잡디베 류레 단도 류베 대워단 가워단 대워제 아니 심라에 심라 녀도든데 마에 심라 당와단 가워용해야 된대지. 곰잡잡잡네 아니 신행을 스톱나다 여다로 된대지 여대 신행마다 왜 있냐면 이제 신행마다 군의 류신장도 심신장도 토부여로 와 세상 어디 저기 신행이다 곰잡에 偏 곰잡에 대부 어디서라 상무당고래 해서 와도 상무당나 아니 곰자니 줘야 돼 거라고 So with these 4 applications, normally you look at them in a kind of a cause and effect. But it's useful if we look at this from the result kind of back. And when we look at pliancy, which is the result, we are looking at a serviceability of body and mind. So pliancy of body and mind, even if you don't get calm abiding proper on the way towards cultivating it. In actuality, you will get a serviceability, a physical and mental serviceability that you don't have at the moment. So the fact that we don't want to meditate much now, or we're lazy, or we're not used to it, it is because our bodies and minds are not serviceable. But once you get first physical serviceability, then the body has a lightness to it. You can sit for long periods, and then with a mental serviceability, there's no dullness, lethargy. You have joy around your meditation. And then, not even need to say, when you actually get calm abiding, you'll have this physical and mental pliancy. But even on the way, we will have some taste of it. 제가 다 신장다도 상무당인데 딘데지는다 말 고도스와 Yeah. 딘데기 저 곰잡디 룰깔 카메 저 심라 블랙 텔레 하고베 대화지 주요용에 딘데지 거인다 말 고도스람데 대왕원도지 대화서야 돼 대화래는 숨이와 다음에 대화 이치의 대화 원도지 대화서죠 아니 신장부터라 지금 예바로 지니인데 딘데지는다 말라다 고도스와 알아 와당 하나서 상물로 곰잡고요라 상상라 곰잡디 상상 곰잡다 마시는 곰잡에서 깔래카되기도 Yeah. 디 곰디 다다 자마신라 근데 곰디 아고지도 지도는 산지 곰을 잡아야 되는데 시대 스키브로디 하는데 여러다 간다 지금 생강에서 에어사로스 심능에서 쇠야로 근데 심능에서 룰랭에서 쇠야로 근데 뭐여러 어다 딘데지는 다 말에 고도스 라는데
문제지 대화서 리기 That 봐. again. Devanang Sumbadhirva. 음. So, you know, one then thinks on this pliancy, this lightness, this serviceability of body and mind, and then thinks, I would like to get that. I should get that. Because not only is there the serviceability of body and mind, but there's also a bliss, a feeling of well-being. So then, you know, within the first of those causes for it, which is faith, there's three types of faith, aren't there? There's clear faith, faith of conviction, and then aspiring faith. It's this third one then of aspiring faith that will go for pliancy because you know the qualities of the result. So sometimes when we meditate, it doesn't go well and we don't feel like meditating. And yet other times we meditate and we're peaceful and you're just resting in the mind gets a rest from the thought. And because the mind is resting, the body is also resting. So you can see then the results of meditation if you aspire to do it. No. 당연하죠. 검제고요. 검제도 수구대단데 개좀 쉬어래. Yeah, 수구디 계직디 정보대 계도 정보대 계속 정보대나 아니 검 주는 거 잡나 지 깔래 가야라고 근데 녀야라고 근데 시다 용 말해. yeah, 수구대단데 때지 만디나 쪽쪽도 지 차스나나 아니 검 주는 거 잡나 수구 깔래 가야다 나야다 근데 연구 없으다. 수국에 르남나 최딘딘세 디나네 계직 정보 돼야 되다. 개정부 쉬우지 대 야네 곰다 한도연다는 레시디 뭐 더나시지 제 수국 조조도 이제 지 곰자들도 배만 예제로 예제 상담 야그래서 yeah. 데 먼저 망보지 한도연다 곰 주주 숨시 니들인데 아니 수부대단데 배 구구로 시대데 배 깔래카데 배 컨대연 제자 대니 진이다 다야서 싫어 뉴다서 차대가 계속 정보 대제 엄자도이나 내가 깔래카데 제요 말했어 Now, so meditating, first highlighting the importance of posture, that it should be upright, you know, spine upright, posture straight. So that if you meditate for a long time, you can do it with ease. If your posture is crooked, then it becomes really difficult. And this is one of the first points of the 7-point posture of Vajrayana, that the posture should be upright and straight, you know, whether you're doing like hours of meditation or doing your sadhanas, because your daily practices, because if you're bent over, if you're really bent over and crooked, it's probably better you lie down and sleep. And also if you're doing 2 or 3 hours meditation in a crooked posture, then the mind recourses to like dullness. 지단 대화라 문제지 대화사디 나 배낭도 산재기 연대는 상담다나 아니 말은데 주나서 타외 연대 상대 어디 콜에 다 직격나지 동의매워와 동의매워 주에 동의매워 제가나지 동의매워 근데 타와지 연하다 말 고도스데 네 이제에 상원도기 대화 Yeah. 타발라 이제에 대화해야 돼 문제지 대화들 와 어두저다 두저 상담다는데 대화디 시고야 돼 개좀 시고래서 Now, this first application or countermeasure to laziness of faith is very important. And aspiring faith, it would be seeing the qualities of an enlightened being, a Buddha, and thinking, I would like to obtain such qualities, or, you know, the state of liberation, nirvana. I'd like to obtain that free from cyclic existence. I would like to not be subject to birth, aging, sickness, and death. I don't want to experience the 3 types of suffering: suffering of change, suffering of change, compounded, pervasive suffering. So I need to obtain those, and that's aspiration. That's very important. Aspiration, aspiring faith. 그래서 전에 문제지 대화지 다음에 대화를 돼. 나 대화스면 지나 또 산재를 자위나 산재지 꿀라 또 라마라 자위나 야 라메 꿀라
라메 꾸당 산지 꾸라밍네 당외 대화사디 쌤나 가나지 가랑랑 용고도 Yeah. 이 꾸라밍네 아니 당외 대화 용고 레스로 Now, clear faith of those three types of faith, when you see an image of Buddha or one's Lama, you see one's Lama, one feels this clarity. This is the clear faith. 다드네 이집에 대화서데 숭마되네 말드네 거라 배나 먼저 다자 dom바셔제도 바게 아니 숭도 저와 아니 뒤제담제 미다고레서 숭마나지 튼내윈자 오늘에 템바레스 이지지도 아니 지 레준데 다 개와셔나 아니 디게 용고레 미게와셔나 동에 용고레서 아니 딘시기 저 코알라 주베레 마들라 동에레 바 코알라 도베레 마들라 데베란신지도 다 딘데기 남샤지 숭만한시 튀는 내기도 봐. 동만이기 남샤도 숭만한시 튀는 내기도 좀 딘데지 숭만한시 튀는 내기도 숭들라 때네 아니 이 집에 태웠어야 돼. 내가 열어. Now, this third type of faith is faith of conviction, where you come to a conviction based on what Buddha taught, based on Buddha's speech. So when Buddha said something like, all compound things are impermanent, then you ascertain that as a reality, or the behavioral law of cause and effect. From virtuous actions, happiness comes to being, and from non-virtuous actions, suffering is the result. You get conviction in that. Or with regards to the Four Noble Truths, the way you enter into suffering and the way that suffering is reversed, and the bliss is obtained by the latter two truths. So really, in terms of this faith of conviction, you're ascertaining reality. 어디 당당한조 아니 남바산제에 신의 대버토바 숨도 저는 군조 숨세 남샤디 요 신이로 딘신 남샤디 요 신나 아니 추군조 요 신이로 무슨 남대다 보den데 추군조로 추군조디 짱무이 있어로 그래서나 먼저 동만이기 된 뭐베네주 미다고 무슨도 또 동만이 무슨도 또나 아니 레사도 사고요 말다 간다 와 레사도 마사나나 아니 코발라 겨울에 다가랑 고 가자로 간다로 Yeah. 제자단다 그래다兄弟 먼저 사면세죠 배는 막게 사면세야 되라 통마 드네 중으로에서 고주세요 말에 통마 사면세야 통마 야야야야 되드나 통마 드네진의 중으로에서 시에도야 면조로 그 줄을 차셔나서 거라 다이나 그 메다 잡샤셔나라 그러면 메다 잡나 아니 양자 누구제요 말하다 그 치더라고 두선라 사면 통담매매 면세변이 치더라고 디나신 먼저 커버해야 되네 통마에 통마 야야야야 되나 통마 고주서 지내요 말했어 되네 레스는 도주야요 말했어 이나야 남의 무슨도 도스도 거에 치다 그랬어 말한데 간사 지라고지 거에 대신 코와 통에 그냥 남의 때문에 치다 그랬어 남의 무슨도 통인데 아니 거에 치다 그랬어 그래서는 레사를 사고요 말 레사도 마서는 아니 거를 겨울에 타셔 살아대 디인디 가르스는 죽은 조레스 그래서 디인디 다 딘데지 유나 나는 고고도 시대 신의 대화 터버서야 돼 하디 남바산제 바디다 문에 부다 원차거든요 니시기 남샤 신의 대버터버서. 야고지고 제일 대버터버서. 신의 대화 터버서 No. how can understand Yeah, understand and then faith. Yeah. So then there is this case of faith that comes through knowing something is the case. So we know the three rare sublime ones, Buddha, Dhamma, Sangha, including Shakyamuni Buddha. But when we look at the jewel of Dharma and ascertain that, really that is the Dharma jewel, the jewel of the Dharma of the Four Noble Truths, the true cessations and the true paths, these modes to be free from suffering. So the way that comes about is that first you examine the nature of things, see that they are impermanent. And we're talking about getting over cyclic existence
and obtaining to the liberated state in the context of the truth of Dharma. But then first you look at impermanence and then you look at emptiness. And once you understand the nature of emptiness, the lack of intrinsic nature, no new karma is then created. So once that happens, the liberated state can be obtained. Just as it says in the teachings, that if you take a seed and examine it, you can't source the beginning of that seed. However, if you burn that seed, it cannot make a crop. So causally, it's similar with us in terms of our lives being beginningless. You can't say when they began, but you can say if you cultivate the understanding of non-self, the wisdom consciousness, realizing emptiness or the lack of self, then you uproot the cause of that suffering and liberation is obtained. So, and that, what this is saying is that if you take one person as an example, the way they get out of samsara would be like that, you know, taking one particular case of a person. So therefore, the cycle of existence is pacified. And under that context, no new karma is created. So that's what's meant by the Dharma jewel. And when you see the qualities of that, of the Dharma jewel in that context, then you think, oh, I will aspire to get it. So this is a type of faith that comes through knowledge. 어디 대화 숨디 거와 있는 리기를 다른데 갑딩은 신의 공부 가도이나 아니 신의 연대 통연대 연대 대주는 알아보고 도서야 돼 문제기 대화 리기로 Yeah. So those three, you know, three types of faith will always kind of come, but particularly with regards to karma abiding, when you see its qualities, then you aspire to cultivate it, to get it. 다 대화 나를 된대지고 도서에 대화디 유나 안델 튜닝이 dumbal리기로 Now, when you first set out thinking, oh, I aspire to get that, then you know, first the faith, but then the actual aspiration, isn't it? So you have faith, second countermeasure, aspiration. 튜닝이 dumbal레스나나 안델 준주 정보로 알아 준주 정보로 Little. And once one starts to aspire for something, it needs effort to get it. So the third one is effort. 지다 디 준주세 정강 개월을 또 와더라 개월은 딱 한디 신내기 직시신도 저기다 류신장 심신장 레롱도 저기 ken도 통도 개월지로 개월들 미네 되토니기 dumbal레 될 니레인데 데라 가와 또와지 리기요로 가지다 정강 개월 또 와서 개월라야 또와지야 아니 토니 dum바자 맞아다 얘데 최고도 상 별이야 내가 더 맞으나 좀야 근데 연구요로 배전치에도 연구요로 샤마샤시 그 배전치에네 니 곰냠네 제나 니 가려 연구에서는 니 신의 시진 삼바템도 아니 간단하지네 정다되제 니 로랑라서 당부 기름 디제 까몽아주 대통문다로 갈래 고 조조제 대도 콤도다 근데 간에 삼단다 지용사레스로 지금 삼치다는 지용사레스 삼단 근데 제도네 열라데네 빌라데네 신장의 대화 신장 신내도 해야 되는 연구를 다 뒤인데 이 레로기 님볼라 아니 대화 좀 준비 신장시 도단데 어떤 데스레스로 Now that faith and then aspiring to obtain the pliancy, but then this third one, effort, putting effort into it. What is effort? It is when you delight in doing the virtue, you delight in virtue. So it's like you delight in the taste of that pliancy. So not only do you aspire to do it, so here you've aspired to do the job, but then you're not going to give up until that job's finished, until it's complete. So in that context, you meditate, and the mind becomes more stable. At first, we can't really do it, can we? We're lucky if we can do 5 or 10 minutes meditation, but slowly we get used to it.
and then it gets better. And so therefore you have in order these 4 applications or countermeasures to laziness: faith, aspiration, effort, and the result, pliancy of body and mind. 어디 레로그 님보 시도단데 하는데 신내를 자원하신 인디는 알아서 되게 곰라 자야래 럽좀 치야래 두도 상말라 디 바치도나 아니 당ranzo 망고치 레로디게 소요라 수수 상상라 수수수가 나 정말 말에 상상의 키로 봐라 상상 정의 진일레로 레로디 왕게 가서 내가 망고치 뒤져도 되게 여러 디메워서야라 아니 대화든바 준비 신장의 예데 직성다의 림바디 자투비나 근데 그 성어는 내 편도 연구를 알아. Now we can carry, of course, one needs to apply these applications or countermeasures if you're setting out to get karma abiding, but we can also carry it across for us, just generally for our meditation and study, carry it over. Because from time to time, we put things off, or we have this attitude, I could possibly do that. You know, you put yourself down, or you get distracted. So if we can cultivate these faith, aspiration, effort, and pliancy, we can bring it to other parts of our life. Yeah. Oh yeah, that two recommendation. Yeah, so that's it. If no queries, we'll end. Okay, let's stop here. Page 31. 문서 타투는 주치. Gavadi, Nidubha, Lama Sangya Drijana, Chawachichama. Rejoicing and requesting that the ones stay and teach. And I now dedicate all to all of them. I dedicate all these to virtue with the dedication praise at the best. By the victorious ones I was fallen for 3 times, that I might perform the noble ones that with deeds. May the King of Dharma, some carpet way of Dharma, be abolished. May the owners of obstacles be pacified, and all conducive circumstances be complete. The wish granting, wish for the angel, thought of every single benefit and happiness in this world. To the comparative kind teaching that story of speech. My Lord of religion, be spontaneous people. Savior of the soul and teacher of the same time. Dependent on generous That's why I beseech. My Lord of religion, be spontaneous people. You will hold the joy of the world away. The third of the bountiful bearer of all. The state of preserving and freedom and denied victorious doctrine, remarkably accomplishment of some prayers honoring the 3 children. Savior of myself and others, your disciples, please swiftly return. Rely on the two accumulations of myself and others in the free time. May the teachings of the conqueror, both